I think we'd better proceed in English, if it's all right with you, considering our guests. Good afternoon, everybody, or good morning, depending on where you are in the earth. For some of you, it may be morning. If you allow me, I'll present a short topic, try to be short as possible today. But as clinicians, we actually maybe not looking at too much the kitchen or where things are cooked. The important things for us, prescribe any drug to the patients, we should fairly know what is the effect, what is the contraindication, indication, meaning, what do we use it for, what are the problems may arise. And all this doesn't actually require much knowledge of, we don't need to know about the cellular or animal studies. All we need to know in clinics, can I use drug A for certain condition? Is it effective? Is it toxic? How much can I use it? How long should I use it? These are the essential elements of what we know so far. But considering the traditional medicines, we somehow losing the touch, or we have a little problems with these kind of approaches. Let me outline why. Let's get into preclinical studies. Preclinical studies are essential. Why essential? First of all, if we look at our aims, I'm going to define what is preclinical study briefly, which most of our presenters presenting their preclinical studies, obviously they are not in the clinical side, most of them. And we'll try to understand what are some preclinical studies. We'll give some examples, and maybe we'll share some ideas, and also outline difficulties in bioactive substances, in propolis, in honey, in pollen, you name it. We don't have just one molecule. We have arrays of molecules, and we sort of get into a little bit of the terminology. The ultimate aim in any studies, any preclinical studies, to make to the clinical stage, meaning we have to pass all these preclinical stages so we can go into the clinical use, to go into the human use, so that we can introduce to the human. Even passing all that stages is not enough for some drugs. For example, I wonder if many of you remembering the Vioxx or the sibutramine. One of them was about losing weight. The other one was about anti-inflammatory drugs. And we found later that they are not good, actually. So they are not in use anymore. Therefore, if we look at the development of any drugs, we have a preclinical stage and clinical stage. Clinical stages, we all know about, because of the COVID now, there are phases, phase 1, phase 2, we all know now because of this vaccination procedure, etc. But let's look at the clinical stage a little bit in detail. Preclinical stages give us preliminary information about any substance we're talking about: efficacy, toxicity, safety, most important of all. And we have some terminology, actually, pharmacodynamics, meaning what the drug does to the body, and pharmacokinetics, meaning what the body does to the drug. Bioavailability, and how much of the propolis, how much of the any antioxidant you're taking is going into your bloodstream, is
extremely important, and we've learned today from very good presentations that those substances don't get into our blood system or the intended organ system very easily. So what is the problem? Let's have a look at that. Because of these studies, we sort of estimate how much starting dose for human beings, how much propolis should we give, for example, it will come from these preclinical studies. So that we have to sort of estimate. The word is estimation, not determine, not exactly find out, just estimate, and then we adjust later on. For that reason, wide ranges of doses are tested. And as we know, preclinical studies are in vitro, which are test tube or cell culture, in vivo, which is animal. And there is also one more guy in the arsenal of preclinical studies, so-called in silico. That means everything is done in computer modeling, in artificial intelligence. So the drug interaction, everything, it can be done in simulated environment. And this is also making its way into the preclinical studies. And I hope and wait, this will also be very much in play in clinical studies as well. In a totally simulated environment, if we give enough data to the computer plays out from start to be at the end, how things are going to go, how is going to be affected, and how is it be end. And all these studies have only one goal, that is to move into the clinical stage, meaning from bench to the stage. That's English say, from bench to the stage, meaning from the table going into the bedside. This is the term I made up today, traditional therapies paradox. I hope you like this term. Why is this paradox? Because as we have seen, there is a certain ladder that every substance and every scientific study should climb. But unfortunately, with the complementary therapies were here much before than any modern scientific methodology. Therefore, we don't follow the certain preclinical stage, clinical stage, phase stages, and we just jump into using them. Or it's being used for thousands of years, millennia. Therefore, we have a little paradox here, traditional therapies paradox, if you like, meaning usual hierarchy is violated. So how do we reconcile with modern medical methods? On one hand, there's a method that's being used millennia after millennia, and on the other hand, we have a modern scientific methodology that we are actually competing against drugs, against scientific substances that being developed with all these stages. Let me tell you, all these stages are actually ensures the safety and efficacy of the drug. But because our product here not being tested for the efficacy and for the all these stages, they are at head start, if you like. And we also have a potential bias problem. Why we have a potential bias problem? Because everybody I know who is interested in apitherapy and bee products are actually on the business side, if you like. I mean, they have some sort of making gains out of this. Therefore, the scientific community always raises eyebrow because of this kind of involvement. Our usual
evidence pyramid, background information, expert opinion, and goes upward to meta-analysis, systemic review. And where we are, we have another one. This is more like more in accordance with what we do. And it's basically toxicology, environment, food safety, vaccine development, etc. is more applicable. If you look at the bottom, in the bottom we have a in vitro studies, which a lot of our evidence comes from. And I really would like to thank Abdurrahim Hoca from here again for his wonderful presentation. He outlined very nicely that in vitro test tube research does by no means imply to our clinical studies. We have a long way to go. And also the next step is animal research. We go to animal research and then ideas, editorials, opinions, and then case reports, case series. As you can see, the quality of the evidence goes as we move up to the ladders. Now, this is what I mean by the traditional complementary medical paradox. We don't follow this ladder. Right. And also, when we do the animal studies, which species do we choose? For example, digestive system, circulatory system, they are all important. Which one can represent human being more accurately? Like dogs, are they suitable for oral dose studies, especially for solid drugs, meaning tablets, etc.? Well, they may not be because they have a shorter GIS, shorter gastrointestinal system. Therefore, they are carnivore. We're not carnivores. And rodents, they may be not very good for antibiotic because their intestinal flora gets upset easier than we are. So they face more problems. And let me ask you, and I hope we'll be discussing this at the end of the panel, which animal model is suitable for apitherapy products? Let's discuss a question. There's a wonderful study. They take the rats and divide them cancerous rats, rats with cancer, divide them into two groups and give them a high dosage of chemotherapy. But one group is fasted for 48 hours. The other group is fed normally. And at the end of the study, they see the chemotherapy doses, because it's very high chemotherapy, all the fasted group survives, all the normally fed group affected badly, and many of them die. As you can see here, it's a wonderful study. These, in the first picture, we see the inquisitive, normal-looking rat with cancer. Tissues intact, cognitive functions are intact. But at the bottom picture, we see another one, really bad, prostrated, and only about 30% of them are survived. Why do I bring it here, this one? Because I'd like to know a clinical study, for example, at this stage, giving some apitherapy products. Sibel Hocam maybe would love to do that. One can receive pollen after 48 hours of hunger. One can receive royal jelly. The other one can receive propolis. And we see not only in effect, but also in genetic level. As we know, cancer is about genetic and epigenetic effect. And we know that having a certain gene doesn't mean anything at the moment, because
epigenetic factors are becoming more important. This is the kind of results. There are some tissue samples. That's the first day of fasting, for example, gene expression, second day. And at the end of the second day, for example, these are the tumor cells and these are the normal cells. And the gene expression is totally different. Now, what do we see? What will we see when we give our apitherapy products? I really wonder. Also, there are some functional study methods. I strongly urge everybody, because we have some substance in the body that they are momentarily formed, like nitric oxide, like carnosine. We can't measure them in the blood. These are the kind of methodologies that we can utilize. And we have some sort of problems. B products, as we said, not a single molecule, but the arrays of molecules. And is the additive effect, bad effects each other? How is we all need to elucidate all that. We have also, as we know, standardization issues, attitudes. My presentation is actually finished here. This is we wrote a little article collecting the preclinical studies in apitherapy, and these are the royal jelly. These are the bee venom studies. My Sibel Hoca's is there as well. Honey, pollen, parga studies. Oh, these are all preclinical studies. Propolis, etc. That is my presentation. Thank you for listening. If Ali Hocam let me have a go, I'll introduce the next speaker. Hocam teşekkür ederiz. Moderatörümüz sizsiniz. Yavaş yavaş konular laboratuvardan kliniğe doğru gidecek. Biz şimdi bu aşamada yavaş yavaş preklinik çalışmaların hayvan çalışmalarını dinliyoruz. Sizin böyle bir giriş yapmanız çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Bundan sonrasında yavaş yavaş işte rat çalışmaları, hatta bir sonraki seansta böyle veterinerlik çalışmaları derken böyle ilerleyeceğiz. Girişiniz bence çok faydalı oldu. Ben faydalandım açıkçası. Teşekkür ederim. Hocam moderatör sizsiniz. Devam edebiliriz. Hocam, you said we should go slowly, but we won't go slowly. We'll jump into the clinical studies now with Sibel Hocam, and we'll listen a very nice clinical study. Sibel Hocam, please. Thank you very much. First of all, just a second. I will share my presentation. Sorry. Evet, programımız bu şekilde yavaş yavaş hayvan çalışmaları, veteriner çalışmaları şeklinde devam edecek. Sibel hocamız hayvan çalışmaları konusunda apiterapi ile ilgili çok sayıda şey var, emeği var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bunlardan birazcık faydalanmak üzere bakalım bugünkü konumuz ne olacak? Merakla bekliyoruz Sibel hocamızın deneyimlerinden faydalanmak için. Thank you very much. Gözüküyor hocam. Okay. Okay. Thank you very much, dear chairs and participants. I will speak Turkish in my presentation. In this speech, I will talk about an important clinical study. However, I have given detailed information on the slides for technical convenience since simultaneous translation is available. Bu çalışma bir klinik çalışma. Bu klinik çalışmadan bahsedeceğim. Propolis hakkında yapılan bir klinik çalışma. Öncelikle propolisten uzun uzadıya bahsetmek istemiyorum. Hepimiz artık biliyoruz. Burada kısaca propolisin
üretilme, bal arısı tarafından üretilmesinin amacının bitki tarafından yapraklarını, çiçeklerini, tomurcuklarını soğuktan, mikroorganizma saldırılarından korumak için güçlü antimikrobiyal bir ürün salgıladığını, bir reçine, bir madde salgıladığını ve bunun da bal arısı tarafından toplanıp kovanda besin amaçlı değil ama hem dezenfeksiyon hem de onarım amaçlı kullanıldığını biliyoruz. Propolisin kimyasal içeriğine baktığımız zaman flavonoidler, terpenler, fenolik bileşikler ve onların esterleri, şekerler, hidrokarbonlar ve mineral elementleri görüyoruz. Tabii ki bunun için propolisin kimyasal yapısı için arı kovanlarının bulunduğu yerdeki fitocoğrafya çok önemli. Örneğin Avrupa, Asya, Kuzey Amerika gibi ülkelerde, karasal iklimi gösteren ülkelerde kimyasal kompozisyon daha çok fenolikler, flavonoid aglikonlar, aromatik asitler ve onların esterleri. Fenolik asitler, kavak propolisinde bulunan fenolik asitler, benzoik asit, sinnamik asit ve türevleri genellikle. Ve en yoğun benzoik asit türevleri hidroksibenzoik asit, metoksibenzoik asit, gallik asit. Yine sinnamik asit türevlerini kafeik asit, ferülik asit, p-kumarik asit, izoferik asit ve 3,4 dimetoksi sinnamik asiti de görüyoruz. Burada zeytinyağı özellikle İspanya, Yunanistan, Tunus, İtalya, Türkiye, Suriye, Portekiz gibi ülkelerde çok önemli bir diyet bileşeni. Özellikle bu zeytinyağı, bitkisel bir yağ tabii ki, zeytin meyvesinin mekanik ve fiziksel metotlarla işlemden geçmesiyle elde ediliyor. Ve doğal bir su, zeytinin suyu ve tabii ki yüksek içerikte mikronütriyentler, özellikle antioksidan moleküller, fenolik kompauntlar, fenolik bileşikler, karotenoidler ve vitamin içeriyor. Biz bu çalışmada kullandığımız propolisi soğuk sıkım, erken hasat zeytinyağı kullanarak yaptık. Nitekim zeytinyağının, Türkiye'de üretilen yüksek kalitedeki zeytinyağının antimikrobiyal, antioksidan, antiinflamatör ve vazoprotektif özellikleri biliniyor. Ayrıca yine yapılan çalışmalarda propolisin zeytinyağı ekstraktı ile ilgili yapılan çok sayıda çalışma var. Bu çalışmalarda örneğin Litvanya zeytinyağı ile ekstrak edildiğinde propolisin ferülik asit, kumarik asit ve vanilinin dominant olduğunu, Candida albicans ve Bacillus cereus'a karşı da antimikrobiyal aktivite gösterdiği tespit edilmiş. Yine Brezilya propolisinin yağ ekstraktının Candida albicans'a karşı etkili olduğu, in vitro ve in vivo antitümöral etki gösterdiğini, anksiyolitik, antidepresan etkileri olduğunu merkezi sinir sisteminde çeşitli araştırmacılar tarafından gösterilmiş. Yine Mısır zeytinyağı ile Brezilya propolisinin bir arada kullanıldığı bir ekstraktın oral mukoz, bir de bal mumu tabii birlikteliğinde oral mukozite karşı iyi geldiği gösterilmiş. İran zeytinyağının propolis ekstraktının da özellikle streptozotoksin indüklü diyabetik ratlarda yara iyileşmesini hızlandırıcı özelliği olduğu gösterilmiş. Şimdi daha önceki konuşmalarda detay verildi ama ben burada kısacık bahsetmek istiyorum. Aslında diğer çalışmalarda olduğu gibi apiterapide de biz çalışmaları farklı sınıflandırıyoruz. Ve genellikle canlı organizmalar dışında hücre kültürlerinde özellikle yapılan çalışmalarda, petrilerde ya da işte test tüplerinde, mikrotiter piletlerde yapılan çalışmalar in vitro çalışmalar daha çok laboratuvar ortamında yapılıyor. In vivo çalışmalarda ki bunlar genellikle preklinik çalışmalar, biz bu çalışmalarda deney hayvanlarını kullanıyoruz. Klinik çalışmalardaki ki sanırım bugün anlattığım çalışma bu kongredeki tek klinik çalışma. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar oluyor ve özellikle faz 1 denemelerinde 20 ila 80 arasında sağlıklı gönüllü kullanılıyor.
Case reportlarsa bir vaka bildirimi bunlar ve daha çok bir ya da iki hastanın sahip olduğu hastalık ya da onun tedavisinin rapor edildiği çalışmalar. Dolayısıyla klinik çalışmalar apiterapi alanında da gerçekten çok önemli çalışmalar. Şimdi biz bu çalışmada tek merkezli, randomize bir çalışma bu, ve biz burada sağlıklı erkek gönüllüleri kullandık açlık koşullarında. 2 farklı dozda zeytinyağı bazlı propolis verdik. 3 grubumuz vardı. Zeytinyağı bazlı propolis doz 1 ve zeytinyağı bazlı propolis doz 2. Biz bu gönüllülere fenolik kısıtlı diyet verdik. 2 hafta öncesinde, çalışmadan 2 hafta önce fenolik kısıtlı diyet verdik. Antropometrik ölçümlerini aldık, biyokimyasal testlerini yaptık ve ondan sonra çalışmanın asıl kısmı başlamış oldu. Kan ve üre örnekleri 0. günde, 15. günde ve 30. günde alındı. Burada tabii ki göreceğimiz etkinin zeytinyağı mı yoksa zeytinyağı bazlı propolisten mi kaynaklandığını belirlemek için de zeytinyağını da kontrol grubu olarak koyduk. Gönüllülerde aradığımız özellikler şunlardı. 18 ila 55 yaşındaki yaş aralığındaki erkeklerdi, sağlıklı, fiziksel ve mental olarak sağlıklı erkeklerdi. Sigara içmeyen ya da çok az sayıda izin verilen sayıda limitlere uygun içenlerdi. Vücut kitle indeksi 18,5 ila 30 kilogram bölü metrekare olmak zorundaydı. Ve burada hepsinin hikayesi alındı. Aynı zamanda EKG'leri çekildi, vücut ısıları, boyları, kiloları, kan basıncı, tansiyonları, kalp atış hızları, bununla birlikte hematoloji değerleri, hemoglobin, hematokrit, lökosit, eritrosit, platelet, elektrolitler, sodyum, potasyum, kalsiyum, klorit, kreatinin, total protein, total bilirubin, kan şekeri, bun, ürik asit, enzimler, AST, ALT, GGT, ALP, laboratuvar parametreleri, pH, lökosit, nitrit, protein, glikoz, keton, ürobilinojen, bilirubin, spesifik gravite, gibi pek çok parametreye biz test ettik. Yani hem çalışmanın öncesinde hem çalışmanın ortasında ve sonrasında bu değerlerin hepsi alındı. Özellikle kolesterol ve kan lipidleri değerleri de mutlaka çalışmaya alınma kriterleri arasında test edildi. Peki fenolik kısıtlı diyet nasıl uygulandı? Burada gönüllüler meyve ve sebze tüketmediler. Özellikle çay, kafein, kola, kakao, puding, alkol içeren içecekler testten çalışmaya katılmadan önceki testlerden ve fenolik diyet başlamadan önce 24 saat öncesinde bu fenolik kısıtlı diyet başladı. Ve burada 2 hafta öncesinde başlatıldı. Gönüllüler buna uyum gösterdiler. Ve daha sonra standart diyetlerini, bu diyetler çalışma tamamlandıktan sonra standart diyetlerine devam ettiler. Ama bu süre içerisinde diyetisyenimiz gönüllülerin tüm diyetlerini kontrol etti. Klinik çalışmaya geldiğimiz zaman çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsay'a Klinik Uygulama Araştırma Merkezi'nde yapıldı. Ve bu çalışmada açlık koşullarında tek merkezli, double blind, çift kör, randomize bir çalışma yürütüldü. Tabii ki öncesinde 25 Aralık 2019 yılında etik izinleri alınmıştı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izinlerle de bu çalışma yürütüldü. Çalışmanın yapıldığı merkez aynı zamanda ilaç uygulama merkezi ve doktor, hemşire ya da işte acil koşullarının olabileceği her türlü imkan var bu çalışma merkezimizde. Çalışmada hem bu gönüllülerden aldığımız örneklerde hem farmakokinetik hem de farmakodinamik çalışma yürütüldü.
Peki dozlar nasıldı? 2,5 mililitre zeytinyağı kontrol grubu olarak alındı. Bunun dışında 2,5 ve 5 mililitre zeytinyağı bazlı propolis gönüllülere uygulandı. Çalışmanın başında ve kurgulanmasında 40 gönüllü planlanmıştı. Ancak biz 22 gönüllüyü tamamladığımızda COVID salgını baş gösterdi ve biz 22 araştırmacıyla çalışmayı tamamladık. Yeteceğini düşündük ve 22 gönüllünün 30 gün boyunca tüm değerlerini, kan örneklerini almıştık, değerlerini tespit etmiştik. Bu nedenle yeterli gördük. Çalışmada kavak tipi propolis kullandık, ticari bir ürün kullandık. Ve bunun aynı zamanda tüm analizleri yapıldı. Fenolik madde, antioksidan, antiradikal, GCMS, HPLC hepsini buraya koymadım. Yalnız burada şuna değinmek isterim. Daha önce yapılan araştırmalarda, araştırma sonuçlarında propolis farklı propolis ekstrakları karşılaştırıldığında zeytinyağı bazlı olanın düşük olduğu gösterildi. Zannediyorum burada kullanılan metot farklılıklarından. Çünkü yağ bazlı ürünlerin analizlerinde özellikle biyoaktivite testlerinde hegzan yıkaması yapmak gerekir. Hegzan yıkaması yapmaz da bütün örnekleri aynı metotla test edersek düşük bulma olasılığımız ortaya çıkar. Biz bu çalışmada hem kendi biyoteknoloji laboratuvarlarımızda hem de Türkiye'deki bağımsız test analiz laboratuvar kurumu olan TÜBİTAK'ta analizlerimizi yaptırdık. Burada çalışma düzenini görüyorsunuz ancak biraz küçük çıktığı için belki çok net anlaşılamayabilir. Hem akut etki hem kronik etki baktık çalışmada. Ve burada gönüllülerin profili şu şekildeydi. Yaşları 20-55 yaş arasıydı. Vücut kitle indeksleri 18-9-29.6 arasındaydı. Vücut sıcaklıkları, alkol kullanımı, sigara kullanımı, anti-HCV, anti-HIV, kalp atışı, sistolik ve diastolik kan basınçları, alerji. Zaten bütün çalışmaya alınma kriterlerinin başında arı ürünlerine karşı alerjisinin olmaması en önemli çalışmaya dahil edilme kriteriydi. Diğer parametrelere de Güzel bakıldı. hocam. İzmir Hanım Efendim, çok özür dileyerek bir iki dakikada toparlamamız mümkün olur mu acaba? sonuçları veriyorum hemen. Dinlemek istiyorum sonuna kadar ben ama zaman sorunumuz var. Teşekkürler Tabii, hocam. tabii derhal hemen sonuçları veriyorum. Burada çalışmanın sonuçlarını görüyorsunuz. Bir kısmını, çalışma sonuçlarının bir kısmını görüyorsunuz ve gördüğünüz gibi bunlar zaten sağlıklı gönüllüler, hasta olanlar değil. Dolayısıyla biz kan parametrelerinde ve biyokimyasal parametrelerde büyük değişiklikler beklemedik. Ama özellikle baktığımız zaman sağlıklı bireylerde de özellikle kan lipidlerini, trigliseriti düşürdüğünü, zeytinyağından kontrol olarak kullanılan zeytinyağından bağımsız bir şekilde 5 mililitre tüketen gönüllülerin trigliseriti düşürdüğünü, GGT enzimlerinde de yine düşme olduğunu gördük. Aynı şekilde 30. günde yaptığımız analizlerde ise HDL kolesterolün yükseldiğini, GGT'nin düştüğünü, LDH karaciğer enziminin de yine düştüğünü, diğer parametrelerde herhangi bir değişiklik olmadığını tespit ettik. Bizim klinik çalışmamız bundan ibaret değil tabii ki. Biz bu klinik çalışmada katalaz, antioksidan enzimler, katalaz, GSPX, SOT, MDA, kandaki bütün parametrelere baktık. Aynı zamanda akut etki için 24 saat içerisinde 9 farklı noktada kan aldık ve bu kandaki kafeik asit ve kape miktarlarını belirledik. Yine Tmax, Cmax ve AUC değerlerini de hesapladık ve bunlar henüz yayınlanmadığı için burada bu sonuçları veremiyorum. Referans parametreleri de burada görüyorsunuz. Şu anda çalışmanın bahsettiğim diğer kısımlarını beraber çalışma yaptığımız arkadaşlarımız aynı zamanda da Erciyes Üniversitesi biliyorsunuz aşı geliştirme çalışmalarında çok iyi yol aldı. Sona geldi. Arkadaşlarımız aynı zamanda o merkezde çalıştıkları için son farmakokinetik çalışmalarını henüz bitiremediler. Bitirir bitirmez yayınlayacağız. Ve bu klinik çalışmaların artmasını diliyorum. Bir de buraya en son slayta kitabımı koydum. Geçen sene bitirdik.
Öğrencilerimin de büyük desteğiyle Apitherapy kitabımız şimdi İngilizcesini hazırlamaya çalışıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sibel hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much for your wonderful presentation. I have to say this in Turkish. Elinize sağlık, emeğinize sağlık hocam. Because I don't know how to say it in English. Thank you and good luck. Our next presenter is Olgay Kaan Tekin. And Mr. Olgay Kaan Tekin is going to present us effect of short and long-term use of commercial propolis extract on liver enzymes in rats. And just before that, Olgay Hoca, we have a problem with the time. Can you please stick to the time? Thank you. Okay. Hocam, Sibel hocam kapatın seri sunumunuzu. Hemen. Hi everyone, I am Olgay Kaan Tekin. I am doing my doctorate in Department of Agricultural Biotechnology at Erciyes University. The name of my presentation that I will make to you is the effect of short and long-term use of commercial propolis extract on liver enzymes in rats. Propolis is a byproduct produced from plant resins collected by honeybees for purposes such as plastering the walls of the hive in order to prevent the growth of microorganisms in the hive, closing the broken and cracks in the hive, keeping the humidity and temperature constant in the hive, embalming them order to prevent the sticking of dead insects and animals that die in the hive that are too large to be transported outside the hive, reducing the hive entrance hole. Another feature, plastering the honeycombs with a thin layer of propolis is to protect offspring from infections. Thus, an antibacterial, antifungal, and antiviral environment is provided in the hive. In general, it has 50% resin and vegetable bone, 30% beeswax, 10% essential and aromatic oils, 10% pollen and other organic substances in its natural structures. It has proven to have numerous beneficial pharmacological properties: antibacterial, antiviral, antioxidant, anti-inflammatory, immunostimulating, hepatoprotective, cytotoxic adherence. Propolis is used in various preparations, cosmetics, and health products all over the world, either pure or in combination with other natural products. Extraction is taking one or more substances in solid or liquid phase into another liquid phase by using different solubility properties. It is one of the most important methods of separation and purification. In the extraction process, there is a need for a liquid that dissolves the active substance from the environment. While this liquid used, an extraction liquid is called solvent. The product obtained at the end of extraction is the extract. It is extracted from complex substances such as propolis, plants, and animal tissue to separate the desired
active substances from inert and other unwanted compounds and to make the active substance more concentrate and more rapidly absorbable in the body. Numerous extraction methods such as maceration, sockets, ultrasound, and microwave assistant extraction, supercritical carbon dioxide extraction, high pressure application are used for propolis. Solvents used in commercial propolis extraction are organic and alcoholic are handled in two groups. Until today, the most commonly used solvent both in scientific research and commercial formulation is ethyl alcohol. Propolis is highly soluble in ethyl alcohol. Sorry. However, high solubility can sometimes cause undesirable compounds to be obtained. In addition, it creates a problem for patients who are sensitive to alcohol, diabetics, cancer patients, and children, and those who do not want to use alcohol-containing products for religious reasons. The lowest alcohol degree used in propolis alcohol extractions is 70%. Although the daily conception of ethanol extract of propolis is low, it may pose a risk in long-term use. 20% of ethyl alcohol is absorbed from the stomach and 50% from the small intestine. 90% of the absorbed alcohol is broken down in the liver. Ethyl alcohol is oxidized to acetaldehyde in the liver by the effect of stosolic alcohol dehydrogenase enzymes. NAD acts as a coenzyme in the reaction and NADH is formed. Researchers have been in search of natural and harmless extraction solvents in recent years. Most studies have compared the effects of different solvents. For example, it has been reported that all extracts prepared with propolis oil, ethanol, propylene, glycol, and glycerin solutions show antibacterial and antifungal activity. Although the most common propolis extraction process is the use of ethanol as a solvent, it has been stated that this extraction has advantage due to its very strong reasons, taste, alcohol intolerance, and adverse effect of some people. The organ that may be most affected by these negative effects in is the liver. The liver is the largest and most important metabolic organ in our body, composed of different functional and anatomical structures. Liver enzymes ALT, AST, GGT, and ALP. While the first two enzymes are synthesized in hepatocytes, the last two enzymes are synthesized in bile duct epithelial cells. There are numerous causes
of liver enzymes evaluation in symptomatic and asymptomatic patients. Although ALT and AST can originate from other tissue, they are enzymes released in hepatocyte damage in the blood flowing hepatocellular damage. In liver is more vulnerable to ethanol-induced damage than other organs in the body because ethanol is mainly metabolized in the liver. Test animals. The study was conducted with the approval of the RGS University Animal Experiments Local Ethics Committee. The experiment animals were housed in RGS University Hakan Çetinsaya Experimental and Clinical Research Center. The rats kept in cage were kept under standard laboratory conditions and feed with standard commercial pellet feed and water were given at libidum. After the experiment, rats with blood samples taken from the heart were sacrificed under ketamine salicin anesthesia. Study design, group 1 control 19 days and equal 8. Group 2 propolis water extract. Group 3 propolis water extract. Group 2 30 days. Group 3 90 days. Group 4 propolis ethanol extract 30 days. Group 5 propolis extract ethanol extract 19 days. Group 6 propolis propylene glycol extract of propolis 30 days. Group 7 propolis propylene glycol extract of propolis by oral gavage for 90 days. Oral gavage all groups. After the extracts were given by gavage on the 30th and 90th days, 1 cc blood was taken from heart and liver enzyme analysis were performed. Biochemical analysis, AST, ALT, ALP, and GGT enzymes activities were determined to use COBAS 8000 series analyzers spectrophotometer. Sorry. Toparlayabilir misiniz? Okay. Some consolation. This study, weight loss was detected in rats given alcohol based propolis at the end of the 30th day, and weight gain in the groups given propylene glycol based propolis at the end of the 90th days. At the end of the experiment, weight gain for normal growth and development is considered to be within normal limits, while the weight loss in rats given alcohol-based propolis in the first month is remarkable. In the study, the increase in ALD enzymes caused by the regular use of alcohol-based propolis of 1 month and the use of ALT, AST, and ALP for 3 months shows that the long-term use of products containing high levels of alcohol in apitherapy products may be inconvenience. As a result, although products containing alcohol
are preferred as a solvent in propolis extraction or in the final products due to their high solvents properties. It should be considered that these products may pose a risk in long-term use. Instead, it is promising that the extract using that the extract using natural solvent such as water and oil together with and new extraction methods developed are both effective and have no such side effects. Thank you for listening. We thank the presenters for this nice presentation. RGS is really becoming a sort of our champions because of this vaccination studies, and hopefully we'll be seeing end of the pandemics soon because of all these wonderful efforts, and also some more vaccine is coming very soon. Hopefully we'll have this summer will be out of the tunnel, and we'll be able to have these congresses in face-to-face soon enough. In the program, we have also another guest from China who would be presenting his work by recording, but unfortunately she won't be able to attend with us, and because of the time restriction, I think if Timuçin Hoca agrees to that, we'll be transferring her presentation to the next sitting. Is that possible, Ali Hocam? I think that's a very good idea, Mustafa Hocam. This presentation can be in the next session. And I also congratulate RGS University for this performance. I think the bees are quite hardworking in RGS, probably because of the queen bee. well done, well put. Thank you Okay. very much. Thank you very much. We thank you for your contribution to apitherapy studies. Thank you.